wabarakatuh. Good morning, honorable examiners. Let me introduce myself. My name is Sadika Tunisa. I am student of Professional Teacher Education Programs, Stage 2, 2022-5 at Bengkulu University. My student ID number is A1BP25029W. Currently, I am a teacher at SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Here is my identity card. Today, I will be creating a learning video by using problem-based learning. Thank you for your attention. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, and you? Oke, hari siap untuk belajar? Semangat? Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Attention
because of my homework. I need to write an essay about a memorable experience. It can be any event that I remember well for some good reason. Oh, I'm sure I can think of a few unforgettable experiences. Do you want me to tell you about them? That would be nice. I need some inspiration. Memories and memories of Canada, my school, and my work. For my first day experiences, I was really nervous but excited as well. I have learned lots after that, but my first day experiences will always stay in mind. I wish that my other first day experiences would be more exciting and full of joy. Thank you for sharing, Dad. I am a bit inspired, but I don't have an exciting memory of the first days. I think I will write about my birthday. Oh, fine. You know better. Ada yang nyimak nggak videonya? Apa nih? Ya, bekerja. Ada dalam pekerjaan, ada dalam ketika dia libur. Liburan kemana lagi? Sekarang, kalau tadi sudah menjelaskan semua, sekarang tugasnya adalah berkelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kelompok kita di kelas ini ada 4. Ya, berarti silakan berbagi kelompok yang masing-masing kita bergabung. Oke, silakan. Ayo, teman-teman. Lembaran pertama, di sana ada members name. Tata caranya, members name itu tulis nama-nama ke kelompok. Satu kelompok terdiri berapa orang? 5. Nah, nanti tulis nama-namanya. Satunya siapa? Tahu ya nama-nama semuanya ya? Ada kelompoknya nama-namanya? Oh, kenalan dulu. Oke, di sana ada learning objective yang akan dinilai. Ada 5 di sana ya. Itu explain-nya di mana, di kontennya apa, language feature-nya di mana, dan write the structure. Dan terakhir composers di konteks. Harus akurat ceritanya. Dan yang di bawah instruction-nya, instruksinya. Yang pertama terbuat dari 4 atau 5 kelompok, satu kelompoknya. Tugas pertama itu menceritakan bagaimana menentukan fungsi sosialnya. Ada tax 1. Ada udah buka lembarannya? Tax 1. Oke, tahu kan fungsi sosialnya tadi? Tahu. Oke. Yang di tax 2, make the title of the content according. Tipsnya. Ingat, fungsi sosial ada berapa tadi? Fungsi sosialnya ada 4. Ingat tipe di konteksnya ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 3, one presentation about income tax. We have this discussion about first experience. I will explain about income tax revisal level of the crime for the first time. Hello everyone. My name is Nusafina. I am as moderator. Hello everyone. Hello. I am Salwa Fajri Nitaka as presentator. One